I'll share my screen. Can you see my screen? Not yet. Now? Maybe I should press something, but Now? I don't see. Oh, yes. Now? Yes, I can. Yes, it's... Прабhu, вы видите сейчас? Да, вижу. Ага. Yes, Prabhu also Okay. sees, so it's good. Oh, good. Okay. Okay, fine. So 1 minute, I'll just start recording. I started. I'll just fine. start. Oh, where is it? Sorry that. I think there is no facility to. Oh, you are recording the call. Fine. I am recording. Yes. Yeah. Fine. Okay. So today's topic is first. Let us start with praise to Prabhupada. I'll just chant. Om Agdana Timirandasya Gdanan Janashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharya Neru Shunyadi Paschacharine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. So today's topic is qualifications of a disciple. Сегодняшняя тема – это квалификация ученика. This is explained in the Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita quotes this specific verse which I am showing on the screen from the Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 10, text 6. Определение квалификации ученика дается в Шримад Бхагаватам, вот 11 песнь, 10 глава. Сейчас закрылось видео. Какой стих? Не вижу. Прабhu, we don't see the screen. Ага, и 6 стих. You can see the screen, right? So this verse I'll chant now. Amanya matsaro daksho nirmamo drida sauhrudaha asatvaro artha jignasur anasuyur amogavak. Please repeat. You all read. Prabhu, can you see the verse? Прабhu, сможете прочитать стих? Да. Давайте. Amaya maskado daksho nirmamo dita sauhrudaha asatvaro rita jijaso anasuyur amogavak. Yes, nice. So the translation of this verse given by Prabhupada, disciple must give up interest in the material bodily conception. He must give up material lust, anger, greed, illusion, madness and envy. Please translate, Mataji. Перевод Шрилы Прабхупады. Он должен отказаться от материального телесного представления, концепции. Он должен отказаться от материальной похоти, гнева, жадности, иллюзий, безумия и зависти. He should be interested only in understanding the science of God, should be ready to consider all points in this matter. Его должно интересовать только понимание науки о Боге, и он должен быть готов рассмотреть все моменты в этом вопросе. He should no longer think I am this body or this thing belongs to me. Он не должен больше думать: я есть это тело или это тело принадлежит мне. Master with unflinching faith and must be Prabhu, your voice disappeared. Could you repeat, please? Next slide. Are you able to see the next slide? Yes. No, we see the previous. No, we see the qualification of disciple still. There's the next slide in this. You see the points below are different now. One must love the spiritual master with unflinching faith
and one must be very steady and fixed. Нужно любить духовного, вот этот человек должен очень любить духовного учителя с непоколебимой верой, и нужно быть очень устойчивым и твердым. So the bona fide disciple should be inquisitive to understand transcendental subject matter. Next point. Истинный ученик должен проявить любознательность, чтобы понять трансцендентную природу, скорее, чем предмет. He must not search out fault among good qualities. He should no longer be interested in material topics. Он не должен искать недостатки среди хороших качеств, и его не должны больше интересовать материальные темы. His only interest should be Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Его единственным интересом должен быть Кришна, Верховная Личность Бога. So we shall analyze each of these things that are explained by Prabhupada. This is specifically quoted to Sanatana Goswami by Chaitanya Mahaprabhu himself, this verse, and he is telling to Sanatana Goswami to write the Hari Bhakti Vilas and his other literature. То есть нам нужно хорошо проанализировать все пункты, прочитанные вот только что. Они были даны самому Санатане Госвами от Чайтаньи Махапрабху, которому он дал наставление написать Хари Бхакти Виласу. So in that he explains the qualifications of the Guru, and he also explains the qualifications of the disciple. Before accepting a person as a disciple, what all should be seen by the spiritual master. In that context, this verse is quoted. То есть и этот стих также прочитан был в том контексте, что для духовного учителя существуют определенные квалификации, и для ученика также существует определенная квалификация, какой он должен быть соответствовать, которой он должен соответствовать, чтобы стать учеником. С этой целью была дана эта цитата. So the first two qualifications let us discuss so that we understand it better. One must give up bodily conception and must give up lust, anger, greed, illusion, madness and envy. То есть давайте остановимся на первых двух квалификациях, которые здесь указаны в этом списке, что ученик должен отказаться от материального телесного представления, и он должен отказаться от материальной похоти, гнева, жадности, иллюзий, безумия и зависти. So this bodily conception is that I am a product of this material nature. I am made of this body of flesh, bone, and or the place where I belong to. So that is not me. This has to be first given up for you to understand, to start the beginning of the spiritual life. So one should cut off in one sense all the illusion that I am this body. Without that, you cannot make progress in spiritual life. So that is the first thing that a disciple should understand and start. He may not be fully able to act on the platform, but at least he should be theoretically understanding and trying to attempt to practice. То есть первое, что должен сделать человек для того, чтобы получить квалификацию ученика, это отказаться от своих материальных представлений о том, что он является это телом, это плоть, кости, все, что ему принадлежит, ему кажется. То есть для начала нужно отделить от этой концепции себя сначала в теории, потом и на практике. The specific bodily conception makes that I am a man, I am a woman, and those material needs have to be fulfilled. So that or one is the need, but one more is lust, means more. If I'm thinking I am a man, I want to enjoy with women, or if I'm thinking, okay, I'm a man, so I need to eat, I'm having this body, so I should eat nice food stuff. So these kind of lust, greed will pile up. So disciples should cut those things. То есть, отказываясь от материальных представлений о себе, также следует отказаться от похоти. Никак это слово не помню, какое-то другое употребляется обычно.
не это. Но идет речь не только о том, что да, если вот есть я мужчина, я женщина, то есть ассоциация себя с различным полом или статусом, и раз, как Прабху сказал, что если я мужчина, то я должен вожделение, вот слово, что я должен вожделеть там женщин или определенные вещи там в еде, в одежде, во всем. От вожделения как такового также нужно отказаться, как и соотношение себя с так как и определение себя как материального объекта, как мужчину, женщину и так далее, тела. So does that mean that we should starve our body, not eat anything? No, Prabhupada said that we should eat only offered food to prasadam. So we can eat very freshly prepared food which is offered first to the Lord, and then when we take that, it is maintaining the body, and we are not becoming subject to lust. Значит ли это, что мы должны отказаться полностью от еды, например? Нет, совсем нет. И Шрила Прабхупада объясняет, что нам всего лишь нужно предлагать пищу Господу и питаться прасадом. Таким образом мы сможем и поддерживать тело, и духовно развиваться, и это будет однозначным отсечением вожделения, как такого, например, видия. Further in this is that Prabhupada said that if you want to act not on the conception of the material body, one should do deity worship. So Prabhupada, that's why he introduced most important aspect of conquering lust, anger and greed is to chant Hare Krishna. But Prabhupada in addition gave us this deity worship so that we get up early in the morning, do the Mangalarti, worship the Lord, do Guru Puja. This also is coming out of the material bodily concept, because bodily concept makes you think that I am this body and you fulfill the needs of the body. But now when it comes to acting as a servant of the deity, then you are acting as a servant of the Lord. So you come out of it's a practical way of getting out of the bodily concept. Также освобождение от материальной концепции Шрилой Прабхупадой объясняется как еще один из наиболее эффективных, как правильных путей выхода из материальной концепции. Это повторение, естественно, Харе Кришна, это следование садхане, это утренний подъем, это мангаларати, это поклонение божествам. То есть, совершая все эти виды служения, человек уже выходит за пределы материальной концепции и уже посвящает и служит Господу таким образом, а не своим материальным потребностям, вожделению и так далее. So deity worship ensures that we not only just theoretically think I am not the body, but we act on the platform that I am not the body. То есть здесь, служа божествам, мы не только в теории уже анализируем и определяем, что является, что не только в теории отказываемся от материальной концепции, но и действовать начинаем на трансцендентном уровне. So we tend to think I am this body, this is my wife, my children, this is my land, and I have this opulence. I have to enjoy this. All the happiness through this. That is the bodily conception. So what happens in a temple is I give up that conception and I leave. Okay, I'm just a servant of the deity of Radha Vrindavan Chandra or whichever temple where I'm taking shelter of. So I live there for their pleasure. So by that we are practically coming to the concept that I am a servant of the Lord, not a product of this material body. То есть, предлагая свое служение Господу в храме или где-то, мы действенным методом показываем, что мы не просто мужчина или женщина, родственники кому-то, есть наши жены, дети и так далее. Мы ведем себя, мы действуем как слуги Господа непосредственно. То есть это однозначно уже действие в материальной концепции и действие в другой концепции, духовной, как слуга Господа уже. So further is that we start discussing about the science of God. We read more about what Bhagavatam says. We read Bhagavad Gita, what it says. We discuss among devotees. We hear from Prabhupada. So that also a disciple should seriously do. That's why Prabhupada said every day we should have morning and evening classes and hear. So this is like a disciple in ISKCON.
You're supposed to do that sincerely, both morning and evening. You hear at least 2 hours in a day, you study, and that's why we have this Bhagavatam class in the temple in ISKCON, wherever we go. So our evening we have a Gita class, or so like that we discuss all these books of Prabhupada, and not that we are sentimentalist, but we are analyzing it in deep. What does this mean? Why is this like this? Why is that like that? Trying to understand. So this also is a qualification of the disciple. То есть также квалификацией ученика является то, что он занят в изучении литературы, то есть это чтение Бхагавад-гиты, общение с преданными, слушание Шрилы Прабхупады. В соответствии с его наставлениями нам это должно быть утренние, вечерние классы, как минимум по 2 часа в день изучения материалов, книг, это классы по Бхагаватам и так далее. То есть и это обсуждение, чтение не просто происходит в сентиментальном каком-то настроении, а это изучение и анализ. Вот такова еще одна квалификация ученика. Next list of qualification we shall describe. One must love the spiritual master with unflinching faith, and one must be very steady and fixed. So here, yeah, please. Да, следующую квалификацию, какую мы возьмем для обсуждения, это то, что сейчас не видно, вот появилось. Он должен искать никаких недостатков, он должен с искренней верой любить духовного учителя. Сейчас, извините. I think this is largely self-explanatory. We are already understanding how we should be committed to Prabhupada. We should not compromise our love to Prabhupada. Whatever may be our life situation, bad or good or whatever, we should remain fixed in love to Prabhupada. So then we can realize this spiritual understanding. То есть сам за себя говорящий пункт, то есть мы должны полностью предаваться Шри Прабхупаде, проявлять эту преданность в хорошей ситуации находимся или в плохой жизненной ситуации. Мы должны быть зафиксированы, сфокусированы на Шри Прабхупаде, на исполнении его наставлений, на любви к Верховному Господу, к Шри Прабхупаде, то есть к беспрекословному слушанию духовного учителя. Не поиск или каких-то недостатках или несоответствий, не знаю, а это должно быть из любви делаться и преданности. So next point is, he must not search out faults among good qualities. This is a very important qualification of a disciple. In Krishna consciousness movement, we are all of are practicing together. Yeah, Mataji, you can translate. Yes, you are just. It comes and back this the image, and your voice also sometimes disappeared. Now I don't see the screen. Oh, it's back now. Now you can see the screen. Yeah, I will read now. Okay, I understand. То есть предыдущий стих я не вполне успела сориентироваться, потому что пропадала картинка. Это была квалификация про любовь к духовному учителю. Преданность — это было вот это, что нужно любить первое, что написано. Нужно любить духовного учителя с непоколебимой верой, и нужно быть очень устойчивым и твердым. Сейчас Прабху предлагает обсудить следующую квалификацию. Это истинный ученик должен проявлять любознательность, чтобы понять трансцендентный предмет, суть трансцендентную. So this is Prabhupada said once that ISKCON is like a hospital, that we are all admitting all kinds of people, we all are diseased by material thing, but ISKCON is like a spiritual hospital where we cure the real disease of the soul. So Prabhupada set up this society so that we can work cooperatively among God brothers. There is everybody will have some faults, some good things. So we should take the good qualities in everybody, not try to find bad, or everybody has, we also, each one of us also will have some bad quality. So we should not see those. We should all so we should individually we should see that yes, I should get rid of my bad qualities. Simultaneously, we should not tend to see the faults of other devotees. So Prabhupada specifically gives an instruction on this. So if we do that, then we are becoming strict disciple of Prabhupada.
Этот пункт говорит о том, что Шрила Прабхупада так часто сравнивал, он говорил, что ИСККОН — это как духовная больница, в которой принимают всех. И так как все мы заражены этой духовной болезнью, это материальное, то, что нас потеряет материальная природа, покрывает, поэтому все в разной степени заражены, можно сказать, этой болезнью. И ИСККОН является духовной больницей, в которой можно найти лечение этой больницы, исцеление от этой болезни. Также где множество других наших духовных братьев, сестер, кто-то обладает одними качествами, кто-то обладает другими, кто-то лучше, хуже, можно так сказать. Наша задача не концентрироваться на плохом, видеть только хорошее. Такая квалификация истинного ученика. Концентрироваться на хорошем. So, in this, there's a very nice example of Raghunatha Dasa Goswami. He would be in Radhakund, and it is said that every day he would chant 1 lakh names of Krishna, and he would offer 1,000 obeisances to Vaishnavas. 1 lakh, Prabhu, I forgot. This is how much? 1 lakh? 10,000? 1 lakh. 1 lakh is how many? It is 100,000. 100,000. Yeah. Prabhu, 1,000 of obeisances. 100,000. 10,000. One more zero you add. Huh? Yes. For what? This number? Holy name. Holy name. Repeat. Okay. Hare Krishna you would chant. So 1 lakh names is 16 malas becomes how many names? It is 1,600,000. No. Ours is ours which we chant 16 rounds, right? So yes. one round, one Hare Krishna mantra has 16 names. Hare Krishna and Rama if you take. So 16 into 108. Each mala is 1,728 names. Okay. So into 16. So we are doing every day 27,000 names, right? 27,648 names. So Raghunath Dasa Goswami, used to do into 3 at least you take. Into 3 is into 4, sorry. So you would chant 64 rounds of Hare Krishna mantra every day. So, and that is equal to about 1 lakh names, more than 1 lakh names actually, but yes. So he would chant that many names, and he would offer 1,000 obeisances to all the devotees who would come to, that Dandavat Parikram. If you come to Radhakund, and you will see the devotees are doing that Dandavat Parikram. So he used to do that 1,000 obeisances per day. Yes. Также вот одна история есть о Рагунате Дасе Госвами, он находился у Радхакунды, ежедневно повторяя около 100 тысяч раз, повторяя святое имя, что там 3-4 раза больше, чем это делаем ежедневно мышечно, повторяя 16 кругов, и предлагал 1000 поклонов всем приходящим на парикраму к Радхакунде. So he used to say that I don't see any fault in any devotees, because all devotees have taken the path to go back to Krishna. So whatever fault they may have, it is insignificant because they're committed to be devotees. So he would offer to pilgrims who would come every day to Radhakund and Shyamkund his obeisances. Even though he himself was such a great devotee, he was already purified, he would still offer obeisances every day, 1,000 obeisances per day. That was his vow. He would never miss this. То есть Рагунат Дас Госвами говорил о том, что все преданные, приходящие на Радхакунду, приходило огромное количество преданных, и он говорил о том, что не замечает никаких недостатков или проблем от оплошности с их стороны, потому что они выбрали главное, они выбрали свою дорогу к Богу, они идут по духовному пути, служению Господу, и поэтому любые, даже если и имеются недостатки, они предельно незначительны. И поэтому он продолжал, хоть сам находился на высочайшем духовном уровне, продолжал предлагать свои поклоны любому, кто приходил к Радхакунде на парикраму. То есть и так минимум в день предлагал 1000 поклонов, такую давал клятву, это делал ежедневно. But there is also a proper way of this association.
Generally, as a devotee should, with his peers, that is, it is his own devotees with his same level of spiritual understanding, he discusses. His people who are senior to him, he will serve them and take the knowledge. And people who are junior to him, a devotee should guide them, and that way, being non-envious, he should relate with all devotees. So this is what a disciple's quality should be. Could you repeat? A disciple's quality should be to teach the minor and to listen to. No, the devotee deals with in three. There are three different levels, right? My own friends who are in my same level of understanding of spiritual. So I discuss with them, work with them. Somebody more senior, I serve them, and I serve with them. Take care of, serve and get inspired from them, take instructions from them. And those who are junior to me, I guide them. I, train them. That way, being non-envious of everyone, grow in my spiritual life. This is the way a devotee should deal with. Prabhupada said we should do like this. This is what is the recommended quality of a disciple. Да, также одно из важных качеств преданного – это, то есть все преданные разделяются, можно сказать, на три типа, которые для нас, каждого, кто-то является равным, кто-то старшим, кто-то к нам приходится младшим. Поэтому важно, что с преданными своего уровня мы с равными обсуждаем, проводим разные обсуждения, дискуссии, беседы. От старших мы берем наставления, советы, дают они нам, спрашиваем их. Это наше отношение к старшим. И младших преданных мы направляем, помогаем, поддерживаем. Это также является очень важной квалификацией преданного. This is how it is. So in the administration of ISKCON, Prabhupada, that's why made some of the senior disciples as presidents, as GBC, or as the leaders, so that they guide the younger devotees. And also there should be a system of that, where, of course, sometimes it is some of the mistakes done by some devotees will sometimes disturb the overall community. So elder devotees should guide and ensure that the overall community is always focused on Krishna. То есть Шрила Прабхупады оставлена так, что существует определенная администрация, существуют президенты, GBC, бывают лидеры, и задача старших преданных, то есть особенно администрации, следить за тем, чтобы исправлялись ошибки, чтобы младшие преданные, то есть новые преданные правильно, соответственно, следовали наставлениям, инструкциям и так далее. То есть, чтобы все двигалось в правильном направлении, существуют старшие преданные. И их задача непосредственно это следить и наставлять младших. So this is the broad qualifications of the disciple. So Prabhupada gives some more examples. We shall analyze those examples and take those examples as for our life, guidance. То есть это были общие квалификации, общие советы для того, чтобы обретать квалификацию ученика. Сейчас мы еще к некоторым обратимся. Также Шрила Прабхупада в других местах об этом говорил. So the example that is given is of Narada and Brahma. As we know, Brahma is the creator of this universe, and Narada was his son. So Narada was born from the mind of Brahma. He was created by Brahma himself. So he is supposed to be is said to be the incarnation of devotional service. Narada is termed as an incarnation of devotional service. So we should know from him about how to be a proper disciple. То есть есть еще одна история, которая приводится. Это история Нарады и Брахмы. Нарада Муни приходился сыном Господу Брахме, который создал всю нашу Вселенную. И также Нарада является инкарнацией духовного служения. Поэтому где, как не у него, искать правильное определение квалификации ученика? So it is said that Narada was very gentle towards his father and spiritual master. That is called mannerly behavior. Means very gentle, very nice, never challenging, never angered towards his guru. He was very submissive,
always following out the order very meekness, and he was never questioning even if it is difficult, you just follow the order of the Guru. So and he was because of these three things, he was also controlled in his senses. То есть Нарада Муни всегда очень уважительно относился и к отцу, и к своему духовному учителю. То есть он всегда был очень аккуратен, очень обходителен, очень большим уважением относился к ним, никогда не злился, не пререкался, всегда находился в служении и не задавал никаких вопросов. Он просто следовал, несмотря на то, какая бы ни была сложная задача, но если ему это говорил его отец, духовный учитель, то он это просто выполнял. Okay. Because of that, it is said that Brahma had so many sons. Narada is supposed to be the best of the sons of Brahma, and he is most respected and he is most honored among the sons, because he had many Brahma had many sons like Kumaras, Lord Shiva, and he had even so many, even Daksha, all these. Among all of them, Narada is the best of them. То есть у Господа Брамы было огромное количество сыновей, но самый уважаемый, самый почтенный из них, лучшим из них считается Нарада Муни. Хотя сыновьями Брахмы также являются Кумары, Господь Шива, Дакша. Тем не менее, Нарада Муни является, с ним признается самым лучшим, самым уважаемым. So in his, that's why it is said, you see, the Narada is called the Devarshi. He's a demigod. He's also a demigod, and he's a sage. He's called Devarshi. Means Deva means demigod, and Rishi means saint. Поэтому Нарада Муни называются еще Дева Риши, потому что Дева это значит полубог, Риши значит святой. So we should follow in the footsteps of Narada and be a humble, meek disciple of Prabhupada and controlled in our senses. They strictly follow what Prabhupada has said. Then we also can attain, like Narada, the greatest bhakti. Так нам следует идти по стопам Нарады Муни, следовать его примеру в том, как он служил своему духовному учителю. То есть нам следует контролировать свои чувства, следовать Шриле Прабхупаде очень строго. И тогда мы так же, как и Нарада Муни, сможем достигнуть высшего уровня, то есть бхакти. So we also shall analyze Narada in his previous life, how he became Narada. It is said that in his past life he was a maid servant's son. Нам даже стоит обратить внимание, то есть, чтобы понять, как, кстати, Нарада, когда добиться этого уровня, нам стоит посмотреть на его предыдущую жизнь. В своей предыдущей жизни он родился сыном служанки. So in this, it is said that because he was a maid servant son, at one point this maid had opportunity to serve the great devotees who were staying. As you know, now it's called the Chaturmas. It's called the rainy season, the 4 months of rainy season. So at that time, generally the sadhus would stay in one place. So his mother was serving the devotees who were staying in a nearby forest and worshipping the Lord, and they were staying as sannyasis. They would stay in different places. They were staying in the forest. So she was serving them, and Narada also got an opportunity to serve these great devotees. То есть в том месте, где жила его мама и Нарада Муни в своей предыдущей жизни, то есть в этот период Чатурмаси, перед сезоном дождей, прекращали свое передвижение саньяси и святые, и поэтому у мамы Нарада Муни, у него самого была возможность оказывать им служение. So it is there. He says, Narada Muni says that he, because of the association of these pure devotees, he took once their Mahaprasadam,
because of that, he got a seed of bhakti, and his all those past sins of his were removed, and he served them very sincerely, and because of that association only, he was able to get rid of all the mundane qualities and all the sins of his past life. И таким образом Нарада Муни через взаимодействие с этими святыми, с этими саньяси, он принимал остатки какие-то махапрасада, и этот прасад посадил зерно бхакти в нем. Это взаимодействие очистило его от любых греховных реакций, от привязанности и так далее, материальной концепции. So in this, we should learn from this as a qualification of a disciple is that he should seek the association of pure devotees. Just like Narada Muni, he was a very small child at that time. He was not very old, but still, just because he was in their association, he could start his spiritual life in a very serious way. He associated not with some pseudo devotees, but genuine devotees, and because of which he was able to start his spiritual life in a very serious way. То есть отсюда мы стоит сделать вывод, что через взаимодействие с преданными, через служение им можно подняться на очень высокий духовный уровень, но не с простыми, не просто с преданными, а с продвинутыми преданными, истинными преданными. Через взаимодействие с ними можно достичь большого прогресса в духовной жизни. So, as we know, his mother died after this. When these sadhus, the Bhaktivedantas, with whom he associated for almost 4 months, and they left after the Chaturmasya. So that seed he got, and he started worshipping the Lord, Narada. And just when he started, his mother was killed. She died. So he did not get deterred by his mother's death. He was the only son. He was the only caretaker for him. Still, he was fixed on the Lord. То есть после этого периода 4-месячного Чатурмасии, когда прошел сезон дождей, то есть весь этот период, саньяси и святые начали двигаться дальше по своим направлениям, и оказав все это служение, у них была возможность и у мамы, и у Нарды Муни, но мама умерла после как раз этих 4 месяцев Чатурмасии. Это, наверное, сейчас что-то еще. Prabhu, mother died, and after this 4 months, and something, I think I missed something. No, not after 4 months. The mother dies shortly. So when he is 5 years old, the mother dies. Ему было 5. Нарде Муни было на то время 5 лет. А ее укусила змея. После всей истории с тем, как они служили святым, мама умерла. И на то время было 5 лет Нарде Муни. This we'll come across this in the first canto of Srimad Bhagavatam. We can read that in detail. But as we go on, he becomes a very strict devotee. He travels all over the city, all over the world, going from place to place, and then he settles in a place and meditates on the Lord. And when Narada Muni leaves this body of this maidservant's boy, next Kalpa he becomes Narada, the one with the transcendental body of Narada, son of Brahma. То есть эту историю про то, как про маму и про предыдущую жизнь Нарада Муни можно прочитать в первой песне Шримад Бхагаватам, но то есть нас интересует дальше история, что после всего произошедшего Нарада Муни отправляется в путь, он становится очень строгим, преданным, и таким образом проходит его жизнь. И уже когда он оставил свое тело, вот это сына служанки, он в следующей кальпе рождается сыном Брахмана, Нарада Муни, историю которого мы знаем. So we have to follow from his life how he served the pure devotees, how he served Brahma later in the next life, because of which he became the greatest disciple. So he is an example for us to follow. То есть Нарада Муни является нашим примером для следования. Мы можем увидеть, как он, следуя взаимодействию, служа великим преданным, смог очиститься и добиться такого высочайшего духовного уровня.
Okay, so this is largely summarizing the qualifications for disciple. If any questions are there, we can discuss, or any comments, anything, let us please discuss. Мгм. Вот это пока все по квалификации ученика. Если есть какие-то вопросы или дополнения, мы можем обсудить. Шаятма Прабу, что скажете? Ну, я хотел один вопрос задать по поводу, я сейчас как раз читаю Шримад Бхагаватам, 51 глава 5, это наставление народы Вясадеву, как раз описывает жизнь, свою жизнь описывает Нарада Муни, как вот Рашаба рассказывает, он был служанкой в прошлой жизни, я это сейчас читаю. Но у меня другой вопрос интересный. Шрила Прабхупада говорит, что Шримад Бхагаватам, песня 1 глава 3, текст 38, он говорит, что тот, кто служит, то есть, сейчас скажу. Нарада Муни говорит? Не, Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада в комментарии говорит по поводу того, как преданный, когда служит истинному духовному учителю, его служение проходит на уровне любви. То есть, смотрите, те же, кто непосредственно служит ему под руководством возлюбленного посланника Господа, служат ему с любовью. Вот этот момент, вот как раз преданными говорили об этом. То есть, если мы служим Шриле Прабхупаду, выходит, он истинный представитель, он истинный духовный учитель, наше служение проходит то есть на уровне любви. То есть, это есть любовно преданное служение Кришне. Так или не так? Или это преувеличение, или ошибка переводчика? Вы поняли, да, вопрос? Сейчас я подкрою. 1.3.38, да, Шримад Бхагаватам? Да, Я смотри, просто открою. Кришна источник всех воплощений, Шримад Бхагаватам, песня 1 глава 3, текст 38. Почитай. Сейчас посмотрим. Yeah, Mataji. Just a second, because Prabhu is giving a citation, I want to open the Шримад Бхагаватам. Те, кто безоговорочно предан с любовью служит лотосным стопам, Господа Кришны, держащего в руке колесо колесницы, способны познать Творца Вселенной. То есть вопрос к вот этому слову, кто с любовью, вот к этому вопрос, правильно? И является ли наше через служение, через Шрила Прабхупаду, когда мы выполняем его наставления, да? Является ли это любовью уже? Да, то есть это ошибка переводчика, или на самом деле так и есть это? Хорошо. Prabhu, there is a verse, Prabhu Shayatma is asking about, this is first canto, third chapter, verse 38, which says that those who are without argument, permanent, and with love are serving to the lotus feet of Lord Krishna, are able to recognize the creator of the world, is of the universe, in short. So there is a word with love. With love, it says with love. So Prabhu Shriatma is asking, when we are offering our service to Krishna through service to Srila Prabhupada by doing his instructions, following his lotus feet, is this can be called that we are serving Lord with God when we are serving, following the instruction of Srila Prabhupada? Yes, definitely. See, because Prabhupada's instructions are nothing but Krishna's own instructions. There's no difference as such, because Prabhupada is revealing to us how to please Krishna. Like Prabhupada is telling us now, okay, you distribute books, right? So, or you preach, or you spread the Krishna consciousness. So that is an instruction directly. So Krishna is not directly, in one sense, coming as telling us that. But because Prabhupada is a transparent medium, he knows whatever Krishna wants. So he knows Krishna very intimately. So that's the qualification of the Guru. So whatever he says, he is as good as Krishna coming and telling us directly. Да, Прабху Бхарачарпа отвечает, что наставление Шрилы Прабхупады не отлично от наставления Кришны. Он для нас как трансцендентная, прозрачная среда. То есть, если нам говорит Шрила Прабхупада, что нужно заниматься киртаной, распространять книги, можно считать, что это наставление самого Кришны. Он не обязательно должен прийти к нам в своей форме и сказать об этом.
То есть для этого у нас есть Шрила Прабхупада, и поэтому, конечно, следуя наставлениям Шрилы Прабхупады, является любовным Which служением. verse? 1.3 point? 1.3.38. 38. Okay, you be translating. I'll just... Okay. И Прабху, я уже, да, он просто Прабху хотел открыть стих, который вы как это, вы зазначили, по-украински уже пошло. Вот, поэтому Прабху говорит, что да, если следовать, конечно же, наставлениям Шрилы Прабхупады, все равно, что следовать наставлениям самого Шри Кришны, и, конечно же, это служение будет являться с любовью, как сказано в стихе, то есть любовным преданным служением. То есть это не ошибка, это на самом деле так и есть, я понял. Все, значит, если мы совершаем служение под руководством Шрилы Прабхупады, как своего высшего руководства, как Вишагуру, то это проходит, это есть любовное преданное служение. Несмотря на то, что мы можем быть неофитом или неквалифицированным, но все равно, совершая преданное служение, это есть любовное служение. Давайте я переспрошу. So, Prabhu, just Prabhu Shayatma is saying a few times already that this is not a mistake in this verse, not a mistake in translation maybe, that maybe even we are neophyte or maybe we are not competent like a disciples or like a personality to offer service. But if we follow the instruction of Srila Prabhupada, this means we do it, this service in love. This right? Correct. See what happens. There is different levels of service. See, like here, this verse is very beautiful verse. What Prabhu has quoted, it's very nice. See, Prabhupada is saying the first line of the purport. Prabhupada is saying only pure devotees can know the transcendental name, form, and activities of Lord Krishna. So unless you are pure devotee, you cannot realize it fully. Just like Narada also, in his maidservant's life, son's life, he was not fully purified. Krishna gave him a glimpse of his darshan and he said, you become fully purified, then you can see me always. So in his whole life, he performed austerities, he followed the spiritual master very strictly, and he was able to see Krishna. And in his next life, he became fully, he got a spiritual body. So similarly, we also at this point we may not be pure, but that's why Prabhupada says no. We may not be expert, but we are following an expert person. So if we follow the expert person's directions as it is, as given to us, then there won't be any problem. We will be, we will get the same effect like Narada had. So we will, even though we may not be able to see right now Krishna, but as we get purified, as we go on getting purified, the more nearer we become to Krishna. So the like example is when you start eating food, your hunger will go away. Similarly, our spiritual thirst will go away, and we will start feeling Krishna's presence. So gradually, more we become purified, more we realize. So just like Narada Muni, in the end of our life, we also can realize. Прабху говорит, что да, конечно, это будет считаться любовным служением Господу, но у служения же также есть уровни. И как мы сегодня пример Нарады ему не приводили, то есть в своей жизни, когда он был сыном служанки, он какую-то только вспышку имел, встречу с Господом очень как вспышка, то есть краткосрочная, он только понял, что надо продолжать процесс очищения, то есть ему даны были такие знания, что надо продолжать развиваться, следовать стопам великих преданных, и таким образом, очищаясь, можно добиться уровня непрерывного созерцания Господа и с ним общения. И таким образом Нарада Муни пошел стопами отречения, то есть путем отречения, и к следующей своей жизни уже добился такого, мы знаем, высочайшего духовного уровня. Поэтому и нам следует также, занимаясь служением, постоянно увеличивать свои знания, слушать старших преданных и так далее, то есть следовать по стопам того, кто, то есть для нас это Шрила Прабхупада, чистого преданного. И там в этом же стихе, по-моему, Прабху прочитал в уже комментарии Шрила Прабхупады, сказано, что, нет перед глазами, не ошибаюсь, если что, полностью понять, то есть только чистый преданный может. Поэтому к уровню чистого преданного, приближаясь, очищаясь, набуває, як це забула, по-українськи, набуваючи
приобретая духовные знания, то есть можно двигаться и расти по этому пути. Все, я понял. Значит, то есть, совершая преданное служение посредством чистого преданного, это еще не означает, что мы достигли уровня любви. Просто она проходит на уровне любви, но это еще не говорит о нашей квалификации, достигшей высокий уровень бхавы там или там что-то чего-то. Так, да? То есть, вот это служение имеет еще как бы уровень, как бы разные уровни, но еще не высший уровень. So Prabhu is just summarizing and asking if he understands correctly. So this service, when we follow on our very low level, when we follow Srila Prabhupada, is also a service we offer in love, but it can be in different levels, and we should try to increase the level gradually by following your devotees, by this doing what Srila Prabhupada says, by learning the literature and doing all kind of services, right? To reach another levels of agree. More purification, more and more purification. Yes. Да, Прабhu, все правильно. Я перевела все, как вы сказали. Yes. Еще один вопрос. Недавно, значит, я периодически общаюсь с преданными в Москве, в Курске. Есть преданные, которые оставили искон и приняли прибежище Бабаджи из Радхакунды. И у нас возникла такая, значит, тема, что если преданный спрашивает о своем сварупе, интересуется, это означает, что он уже готов для того, чтобы ему открыли сварупа. Это так или нет? И вообще, как мы должны относиться к преданным, которые принимают разных бабаджи из Радхакунды, из Вриндавана? Prabhu says that there are a certain amount of devotees from Russian regions that they leave ISKCON and they join Babajis near the Radha Kund. And these Babajis, they argue, like they say, following that when the person asks about their initial Swarup form, so this person is ready to recognize, and maybe they open it or they not. But so what should be our position in this? How should we treat this kind of devotees? And is this information really available like this Babaji says? No, see, first of all, Prabhupada, we should follow, that's what in the qualification of a disciple, we should be careful that being careful for pseudo devotees, right? Pseudo devotees means false devotees who are claiming to be devotees in the name of, in the garb of, but actually they are not devotees. So we know that in Vrindavan there are many devotees, Babajis, who cannot even give up smoking and who have association with women, and they are claiming to be devotees. So we should be careful of associating with such people first. That's the first thing. And next thing is that you translate this much, then I'll tell the next points. То есть первое, Прабху говорит, что важно, что вообще Шрила Прабхупада всегда делает ударение на том, что нам нужно следить за тем, с какими преданными мы взаимодействуем, что очень важно избегать общества псевдопреданных, к которым, конечно, относятся даже бабуджи из Радхакунды, которые многие не могут даже бросить курить или связи с женщинами имеют. Таким образом, нужно очень внимательным быть, чтобы не взаимодействовать вообще с псевдопреданными. So many of them are, first of all, they are false, and this aspect of them saying that, Rasika Bhakti, Swarupa, I will reveal to you, this is all false. This Swarupa is realized by pure service and by becoming purified. You cannot simply overnight simply, I'll touch your head and you will get this. And these kind of things are totally wrong. So whatever service we are offering in ISKCON, let us say we are going and distributing books, or we are going and writing or translating the books to another language, or doing deity worship. These are all loving service, which will open up our Swarupa in the heart. So we have to follow Prabhupada in this very strictly. We should not deviate and take some other person's shelter. We have to be strict in Prabhupada, and we should be in the association of devotees of Prabhupada.
That's first and foremost thing. And next thing is that in this, many of those so-called Babajis are very critical of Prabhupada. They criticize Prabhupada. They don't understand Prabhupada's teachings. So we have to be very careful in associating with such people, those Babajis who are very critical and who don't understand Prabhupada. So otherwise we may also get into the offense. Next class we will discuss that, offenses to spiritual master. So we have to be very careful on that aspect, that we don't give up Prabhupada's particular instruction. So even this love, like he said, out of love, it may be just distributing a book, but that is also equivalent to loving service to Krishna. So that is also is bringing your Swarupa. It is not that you should become a gopi from the day one. Start thinking of that you are a gopi or you are a gopa or whatever. These kind of speculations, these Babajis tell, they are all wrong. So that is not what Prabhupada taught. And even the Rupa Goswami and all these people, what they taught us is that you chant Hare Krishna more seriously. How many times can you chant? How much purified are you? That is more important. And like you said, can everybody chant like Raghunath Das Goswami 1 lakh names, that is 64 rounds every day, and follow and he would offer 1000 obeisances, and he would read everyday books, virtually sleep 1 hour. So that is the real process of getting the Swarupa. Not that some Babaji will tell you, you are touch your head and he'll say you are a peacock you are a gopi, you are a peacock. No, that is all cheating. So we have to be very careful of cheaters. We have to follow Prabhupada strictly. Just because there are some disagreements with devotees, many times that happens. Sometimes in the community there is sometimes some disagreement because of false ego. Sometimes the disciple gives up association of God brothers and goes away, which is not what Prabhupada recommended. Так, то есть отвечая еще на вторую часть вопроса, вообще информация о собственной сварупе достигается не тем, что какой-то бабуджа или любой другой человек дотронется до головы и сообщит какую-то информацию или откроет какое-то знание в голове. Нет, это достигается, как говорят все величайшие преданные, как делал Рупа Госвами и прочее, это 64 круга, это постоянное служение, это 1 час на сон в день. То есть таким путем преданного любовного служения достигается знание, достигается очищение, и таким образом знания о сварупе изначальной, они просыпаются сами, открываются личности уже. То есть нет такого, что можно подойти к кому-то и попросить сделать это вместо вас, или открыть это знание любым мистическим способом. И также очень внимательно нужно быть во взаимодействии с преданными, с псевдопреданными, особенно если личность утверждает, что она может открыть вот такие вещи. Как правило, они с большим осуждением и непониманием относятся к учению Шрилы Прабхупады, поэтому даже взаимодействие, общение с ними, с такими людьми может и являться оскорблением духовному учителю. Вот, прислушиваться и общаться с такими личностями. Об этом будет следующая наша лекция, следующее воскресенье, Прабху сказал, об оскорблениях духовному учителю. Ну, в общем-то, кажется, это все, правильно? Ашайтма Прабху, правильно? Да, правильно. Но я хочу сказать, что я с ними не общаюсь. Просто сыну моего приходилось общаться, он им проповедовал о системе ритвиках, а они просто с ними вошли в дискуссию и обсуждали тему о Сварупе. И поэтому я-то, в принципе, знаю, но хотелось бы, мое знание подтвердилось авторитетом Прабху. Поэтому я лишний раз задал этот вопрос для того, чтобы убедиться, правильно я думаю или нет. Okay. Prabhu just explaining that this question was, he is not associating himself with the devotees. He has a son that he had a conversation or dialogue with this kind of devotees that they seek to find the Swarupa through Babaji's opinion. And so he just wanted to make sure he gave the right instruction by asking you as a superior. No. I understand, Mataji. I understand his spirit, but because there are many cases where Prabhupada's own time, many disciples of Prabhupada got deviated. Prabhupada tells about 2-3 disciples, he chastises them in the letters and all. So this giving Swarupa, these details of that Swarupa is spiritual revelation in the heart. That is the essential principle. So that happens by spiritual master's blessings. So we have accepted Prabhupada, and Prabhupada will reveal to us that faith we should have. That's all I'm saying.
We should not go and get that from some other sadhu, which is actually not correct. Which is not going to, because that Swarupa ultimately, that is the work of the Diksha Guru. Prabhupada that's what Prabhupada will do to our life. He will, if provided we are sincerely following. То есть Прабху еще раз подвел итог тому, что сказали, что это очень важный момент, что именно это и есть Дикша Гуру, что делает он в процессе нашего очищения, а может это знание в сердце нам дать, освободить это знание, как проявить это знание о изначальном положении нашем, изначальной сварупе. Это все делается через искреннее, преданное, любовное служение. Окей. So, Prabhu, this one verse of this, I request you to read this verse where it is quoted, Madhya Leela 24, 3:30. Это Мадхья Лила, это Прабху, это вам. Should I read, Prabhu? Do you want me to read? No, I will share it because it's a very long purport. Better Prabhu reads on his own. Прабху, сейчас в Бхаратшарпа Прабху из Мадхья Лилы нашел подходящий стих, который объясняет. Вот он сейчас его выведет на экран, который объясняет ваш вопрос. Verse 3:30. I'm putting it on the message also. In the message. Окей. Он в сообщение его положил, вот адрес, видите, в нашу группу. Вы сможете потом прочитать, потому что очень длинный, поэтому вы сможете потом прочитать. Там будут ответы какие-то еще на ваш вопрос. Okay. Okay. Fine then. Thank you for joining the discussion today. It was very nice discussing this. Next class we'll take on how to avoid offenses to spiritual master. Следующий класс. Спасибо, что побывали на лекции. Спасибо за участие. Следующий класс будет «Как избежать оскорблений духовному учителю». Харе Кришна. Спасибо, Прабху. Спасибо, что дали нам хорошее общение. Харе Кришна. Спасибо, Прабхупада. Джай Прабхупад. Джай Прабхупад. Спасибо, Матушка, что перевела. Огромное вам спасибо. Спасибо большое вам. Мои поклоны. Джай. Кришна.